Hello! Ito naman po ang inyong Inhinyerong Guro. Ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ka-powerful ang cosine law sa mathematics. Maalala niyo pa yung formula ng cosine law at saan ginagamit. Mag-cosine law, ang formula niya is c squared is equal to a squared plus b squared minus 2ab cosine of the included angle theta. Kailan nga ginagamit ang cosine law? Ang cosine law ginagamit yan when two sides are given and an included angle. So, ang included angle, yung angle na nasa gitna nila. For example, if this is side A and then side B, merong included angle. May angle dun sa kanila sa gitna. Kung hindi na-meet yung requirement, and then sine law yung gagamitin natin. So, okay. So, ginagamit siya kapag example, ganito yung triangle. Yan. Kapag given yung isang side A, given yung isang side B, and then included angle theta, kapag hahanapin natin yung C dito, okay? Pag hahanapin natin yung C, gagamitin natin yung cosine law. Or, pwede rin ganito yung itsura niya. Ayan. And this is our A, this is our B, and this is the included angle theta, and we'll be looking for this C. So, you will be using the cosine law. Kung maalala nyo pa yung Pythagorean Theorem, ano nga yung formula ng Pythagorean Theorem natin? That is c squared is equal to a squared plus b squared. Diba? So, Pythagorean Theorem, kailan siya ginagamit? Ginagamit siya sa mga right triangles. So, for example, pag sinabi nating right triangles, dapat meron siyang right angle. So, ito yung A natin, ito yung B natin. Notice guys, kapag ginamit natin yung cosine law, hindi na ba ito natin kayang sagutin? Kaya. Tignan natin. Ano ba yung included angle nito? 90 degrees. Diba? So for example, ilagay natin c squared is equal to a squared plus b squared minus 2ab cosine of the included angle theta. Ano yung included angle natin? 90 degrees. So cosine of 90. Try nyong i-calculate kung ano yung cosine 90. Diba? Ang cosine 90 is, try nyo i-calculate. Cosine 90. Cosine of 90 degrees. Example. Try natin. Cosine 90 degrees is equal to, correct, 0. And, so meaning, kung ilalagay natin dito, c squared is equal to a squared plus b squared minus 0. So, anong natira? Eto. Wow! Yan. Hold up! Wait a minute! Something ain't right! Hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit si Pythagorean Theorem hanggang theorem lang siya. Samantalang si cosine lang ay low na siya. Of course, joke lang yan.